always fine. Okay, we are learning actually unseen passages, right? Lots of unseen passages you have learned already. Okay. Today's lesson also unseen passage number 14. That means you have already completed 13 unseen passages. Okay. So before starting this unseen passage, I want to inform you something about your daily life, about your characters and about your behaviors and manners. Okay. You should keep in mind that you are the younger, maybe sometimes you were older than others. That means you were younger brothers or sisters you have. Okay. But when you were younger to others, so you have to remind it all time that you should show respect and special behaviors to others, so that no one can hurt by your talkings, no one can hurt by your behaviors or manners. Okay, you should keep in mind all time that. And I want to inform you here also that some characteristics or some specialties you have, and you can enrich your own abilities, you can enrich your own capabilities by doing such kind of works that where you can find self restraint, self happiness, and of course self respect you can show. Okay, আমি বলতে চাচ্ছি যে তোমাদের আসলে সবার মধ্যেই কিন্তু কি রয়েছে, স্পেশালিটি রয়েছে, সবার মধ্যেই কিন্তু নিজস্ব গুণ রয়েছে। তো এটা এমন না যে মনে করে কেউ ভালো গান পারো, কেউ ভালো নাচ পারো, অথবা কেউ ভালো আবৃত্তি করতে পারো, কিংবা কেউ ভালো অভিনয় করতে পারো, কিংবা কেউ ভালো গান করতে পারো বা অঙ্কন করতে পারো, আঁকতে পারো। প্রত্যেকটা কিছুতেই কিন্তু নিজস্ব একটা কি আছে, ক্ষমতা এবং নিজস্ব একটা চর্চা অবশ্যই একটা প্রয়োজন। তোমার যে জিনিসটাতে খুব বেশি ভালো লাগে সেদিকে ধাবিত করাটাই হচ্ছে তো আসলে প্রধান উদ্দেশ্য এবং উচিত, সেটা যে আমার এই কাজে খুব ভালো লাগে, আমি এই কাজটাই আমি চুজ করবো বা করবো, ঠিক না? প্রত্যেকের একটা নিজস্ব হবি রয়েছে, একটা শখ রয়েছে, সেই হবিটাকে ফিল আপ করার জন্য তোমাদের চেষ্টা করতে হবে। তা এমন না যে কি এটা আমার অমুকজন এটা পছন্দ করে না, তমুকজন এটা পছন্দ করে না। ওকে, নাও করতে পারে, তুমি তাকে বোঝাও যে আসলে আমার এই কাজটাতে করতে আমার খুব ভালো লাগে। প্রয়োজনে তোমাকে সেই কাজটাতে প্রেরণা দেওয়ার বা উৎসাহ দেওয়ার কথা বলতে পারো। এই যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় তোমরা অংশগ্রহণ করছো, এতে তোমাদের প্রত্যেকের একটা নিজস্ব কি আছে, কোয়ালিটি সেখানে তুমি এনশিওর করছো, তাই না? তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে মা বাবাকেও মাথায় রাখতে হবে, প্যারেন্টসরা যারা শুনছেন তাদেরকেও বলছি, আসলে সে বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে। আপনার বাচ্চার কোন দিকটা বা কোন বিষয়টা ভালো লাগে সেটাও কিন্তু আপনাকে জাজ করতে হবে, খুঁজে দেখতে হবে, ঠিক আছে? শুধু লেখাপড়ার মধ্যেই যদি বাচ্চাটাকে সীমাবদ্ধ রাখেন তাহলে কিন্তু কখনো তার কাছ থেকে ভালো কিছু আশা করতে পারেন না, ঠিক আছে? তার মধ্যে যে এক্সট্রা অ্যাবিলিটিগুলো রয়েছে সেগুলো আপনাকে খুঁজে দেখতে হবে, সে কোন জিনিসটা ভালো পারে, কোন জিনিসটাতে সে খুব মনোযোগ দিতে চায় এবং কোন জিনিসটাতে সে খুব দক্ষ, গান, নাচ বা আর্টিস্ট বা ড্রয়িং বা অ্যাক্টিং, যেটাই বলেন না কেন, প্রত্যেকটা কাজেই কিন্তু কি রয়েছে, একটা নিজস্ব, আমি বলেছি একটা যতটা এই পৃথিবীতে যতগুলো মানুষ রয়েছে, যত কোটি মানুষ রয়েছে, তুমি তো বুঝতে পারছো, ঠিক আছে? যত কোটি মানুষ রয়েছে কিন্তু তত কোটি মস্তিষ্ক, তত কোটি ধ্যান ধারণা, তত কোটি মনে করো কি অ্যাবিলিটি রয়েছে প্রত্যেকের মধ্যে। অর্থাৎ কেউ এই পৃথিবীতে কিন্তু কোনো অ্যাবিলিটিবিহীন আসে না। ওকে, উইদাউট অ্যাবিলিটিস নো ওয়ান ক্যান কাম হিয়ার অর no one can go from here also, ঠিক আছে? তো সেক্ষেত্রে মনে করো প্রত্যেকের মধ্যে যেহেতু একটা নিজস্ব স্বকীয়তা রয়েছে, একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সেই বৈশিষ্ট্যটাকে বা সেই গুণটাকে খুঁজে বের করতে হবে এবং খুঁজে সেভাবেই নিজেকে ধাবিত করতে হবে, ঠিক আছে? তো যাই হোক, আমরা অনেক কথাই বললাম, এগুলো তোমাদের জন্য একটু প্রয়োজনীয় ছিল, সেই জন্যই বললাম।
অনেকের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের কথা শুনতে পাচ্ছিলাম। সামনে তোমাদের লেখাপড়ার ধরন চেঞ্জ হচ্ছে, তোমরা এখন যেটা দেখতে পাচ্ছ যে শুধু পরীক্ষা পরীক্ষা প্রশ্ন প্রশ্ন, দেখা যাবে সামনে কোনো পরীক্ষাই নেই। এখন এরকম সিস্টেম চলে আসতেছে এবং ইন ফিউচার দেখা যাবে যে আসলে আমরা ফিনল্যান্ড কিংবা আমেরিকা বা লন্ডনের মতো আমরা একটা মানে আমেরিকা বা ইংল্যান্ডের মতো একটা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা তুলনা করা হচ্ছে, এ ধরনের হতে পারে। এটা হয়তো মনে হচ্ছে অসম্ভব, অসম্ভব কিছু না, সব কিছুই সম্ভব। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করলে সব কিছু সম্ভব হয়ে যাবে। ঠিক আছে, যাই হোক, তো আজকে আমাদের এই আনসিন প্যাসেজ 14 শুরু করার আগে আমরা একটা ভিডিও দেখব, ছোট্ট একটা ভিডিও দেখব। সেই ভিডিও দেখার পরে সেটার উপর ভিত্তি করে আমরা আজকে আনসিন প্যাসেজটা স্টার্ট করব। ঠিক আছে? The Cap Seller and Monkey. Once there was a cap seller in a town. On one fine day, after he made a few sales of cups, he became very tired. He decided to sit under a big tree to take rest for a while. Soon he slept off. There were many monkeys on the big tree. They saw the cap seller was sleeping under the tree. Hey friends, look at those wonderful caps! And the monkeys came down. Took the caps from the cap seller's back and wore them. Then they climbed the tree again. When the cap seller woke up, he was shocked to see his back empty. Where are my caps? Where are my caps? To his surprise, he saw the monkeys were wearing them. Hey, monkeys! Give my caps! Give my caps! You want your caps? Well, he thought of an idea to get back all of his caps. So he threw up his own cap in the air. The monkeys also threw up their caps. Then he threw the cap on the ground. The monkeys also threw down their caps. Who is that? Yes, the cap seller collected all the caps, put them back in his bag, and went away happily. Goodbye! তো যাই হোক, তোমরা দেখেছো, already you have seen this video and this unseen patches, and already you have you have been informed about this, that by this video, that what kinds of unseen passage today we are going to learn. Okay, and this unseen passage is it is a hot summer day. A man was passing through our village, and I want to inform you here that with that video, this text maybe some dissimilarities you can find. Okay, but topics is the same. No difference between these topics and that video. Okay, topics is same, so no problem. It is a hot summer day. A man was passing through our village. He sold caps to the villagers. He walked for miles and felt very tired. He sat under a big tree to take rest. He put his basket of caps beside him. He then fell asleep. There were monkeys in the tree. The monkeys came down from the tree and took away the caps. After some time, the man woke up. He found that there was no cap in the basket. He was surprised. He looked for the caps. Then he heard some sound above his head. He looked up. He couldn't believe his eyes. The monkeys were wearing the caps. The cap seller became very worried. He didn't know what to do. Suddenly, he remembered that monkeys like to imitate. Okay, so he took his own cap and threw it on the ground. The monkeys saw it. They also threw their caps on the ground.
The cap seller didn't miss the chance. He at once collected the caps on the ground, then he quickly left the place. Okay, I mean it's a hot summer day. গ্রীষ্মের একটা দিন, একটা লোক একটা গ্রামের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। সে ক্যাব বিক্রি করেছে, আমরা গল্পটাতে দেখেছি হয়তো বা এরকম যে সে একটা গ্রামে বাস করতো, সেখানে সে ক্যাব বিক্রি করে এই ধরনের আর কি। তো হি ওয়ার্ক ফর মাইলস অ্যান্ড ফেল ভেরি টায়ার্ড, সে অনেক দূর হাঁটলো এবং সে সেজন্য ক্লান্ত হয়ে গেল, ওয়ার্ক হাঁটা। হি স্যাট আন্ডার এ বিগ ট্রি টু টেক রেস্ট, কথাটা বুঝতেই পারছো, সে একটা বড় গাছের নিচে বসলো বিশ্রাম নেওয়ার জন্য। হি পুট হিজ বাস্কেট অফ ক্যাপস বিসাইড হিম, সে তার ক্যাপে ভরা, অর্থাৎ ক্যাপস মানে তো বুঝতে পারছো টুপি ভরা বাক্সটা তার পাশেই রাখলো। হি দেন ফেল অ্যাসলিপ, সে ঘুমিয়ে পড়লো। তারপর সেখানে সে গাছের মধ্যে কিছু বানর ছিল, বানরগুলো নেমে আসলো গাছ থেকে এবং টুক অ্যাওয়ে দ্য ক্যাপস, অর্থাৎ ক্যাপসগুলো অর্থাৎ টুপিগুলো নিয়ে নিল। টুক অ্যাওয়ে এটা পাস্ট ফর্ম, ওকে, কেম ডাউন পাস্ট ফর্ম, কেম, কাম টু কেম, ওকে, অ্যান্ড টেক টু টুক অ্যাওয়ে দ্য ক্যাপস। আফটার সাম টাইম দ্য ম্যান ওক আপ, অর্থাৎ কিছু সময় পরে লোকটা জেগে উঠলো। ওয়েক, দিস ইজ ওক, ওক ইজ দ্য পাস্ট ফর্ম অফ ওয়েক, ওয়েক অর্থাৎ জেগে ওঠা। তো লোকটা জেগে উঠলো। হি ফাউন্ড দ্যাট দেয়ার ওয়াজ নো ক্যাপ ইন দ্য বাস্কেট, ঝুড়িতে কোনো ক্যাপ ছিল না। হি ওয়াজ সারপ্রাইজ, সে অবাক হলো। সে ক্যাপগুলো খোঁজ করতে শুরু করলো। তারপর সে কিছু শব্দ শুনতে পেল, হিয়ার, দিস হার্ড ইজ ফ্রম হিয়ার, ওকে, কিছু শব্দ শুনতে পেলো তার মাথার উপর থেকে, অ্যাবাভ হিজ হ্যাড। এই লোকটা উপর দিকে তাকালো, সে তার চোখকে বিশ্বাস করতে পারলো না। হি কুড নট বিলিভ হিজ আইস, যে সেখানে বানরগুলো ক্যাপগুলো পরে আছে, টুপিগুলো ওয়ারিং, টুপিগুলো পরে আছে, পরিধান করে আছে। তো ক্যাপ সেলার বিকেম ভেরি ওয়ারিড, খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল সে। হি ডিডন্ট নো হোয়াট টু ডু, সে জানতো না কি করতে হবে। সাডেনলি হি রিমেম্বার্ড দ্যাট, হঠাৎ করে সে মনে করলো, তার মনে পড়লো যে আসলে মাঙ্কিস লাইক টু ইমিটেট, অর্থাৎ বানররা কি করতে ভালোবাসে, তোমার নকল করতে ভালোবাসে। সো হি টুক হিজ ওন ক্যাপ অ্যান্ড থ্রেw ইট অন দ্য গ্রাউন্ড, সে তখন করলো কি, সে তার নিজের ক্যাপটা নিয়ে নিল মাথার থেকে এবং সেটাকে গ্রাউন্ডের মধ্যে অর্থাৎ মাটির মধ্যে ছুঁড়ে মারল। তো মাঙ্কিস saw it, অর্থাৎ বানরগুলো সেটা দেখতে পেল। দে অলসো থ্রেw their caps on the ground, তারাও কিন্তু কি করলো, সেই তাদের ক্যাপগুলো তোমার গ্রাউন্ডের মধ্যে অর্থাৎ মাটির মধ্যে ছুঁড়ে মারল। দ্য ক্যাপ সেলার ডিডন্ট মিস দ্য চান্স, তখন এই টুপি বিক্রেতা কিন্তু এটা এই চান্সটা মিস করেনি। হি অ্যাট ওয়ান্স কালেক্টেড দ্য ক্যাপস ফ্রম দ্য গ্রাউন্ড, সে তৎক্ষণাৎই কী করলো, গ্রাউন্ড থেকে অর্থাৎ মাটি থেকে কালেক্ট করে ফেললো। কালেক্ট করতে সংগ্রহ করলো, এখানে কালেক্টেড হচ্ছে পাস্ট ফর্ম অফ কালেক্ট। সে টুপিগুলো সংগ্রহ করলো মাটি থেকে এবং দেন কুইকলি লেফট দ্য প্লেস, তারপর সে খুব তাড়াতাড়ি সে স্থানটা ত্যাগ করে নিল, ঠিক আছে, ত্যাগ করে চলে গেল। তো এবার আসো, রিড দ্য টেক্সট and answer the question number 5, 6, 7 and 8, and now the question number 5. Fill in the gaps with the best word on the box, and this box is like that: empty, tired, saw, rice, caps, under, basket, and curious. These are the words to fill in the gaps. Okay. Number 1, the cap seller became very dash. Okay, what should be the right answer here? The cap seller became very tired. Okay. Then the monkeys were very dash in nature. The monkeys were what? The monkeys were very curious in nature, I think. And this curious should be the right answer here. The next question is, the cap seller wanted to take rest dash a tree. That is under a tree. Okay. The next one, the monkey dashed the caps. Monkey ki korlo? Caps gulo dekhte pelo, tai na? The monkeys saw the caps. The last one is, the cap seller found his basket dash. অর্থাৎ টুপি বিক্রেতা কি দেখতে পেলো, তার বাস্কেটটাকে এমটি দেখতে পেলো, খালি দেখতে পেলো। কেন এমটি তো খালি দেখতে পেলো? বিকজ বানরগুলো সেই ক্যাপগুলো নিয়ে গিয়েছিল, সেই জন্য। ওকে, I think you have understood this. Fill in the gaps. Now write true for correct statements or false for incorrect statements. Okay, number 1, the seller was selling taps. Is it true or false? The seller was selling taps. Is it taps? No, it is caps. So the seller was selling taps. It is the false answer, incorrect answer. The number 2, the monkeys were not so curious. অর্থাৎ বানররা এত বেশি উৎসাহী না কোনো কাজে। এটা কি true? Obviously not. It is also false because they are so curious. The cap seller was happy. ক্যাপ সেলারটা কি ছিল? খুব খুশি ছিল, সুখী ছিল? অবশ্য না, সে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিল। That means it is also false or surprised, you can say that.
দ্য monkeys like to imitate, অর্থাৎ বানররা তোমার নকল করতে পছন্দ করে। এটা কি সত্য না মিথ্যা? অবশ্যই সত্য, I mean true. Number 5, the cap seller threw his cap on the ground, অর্থাৎ টুপি বিক্রেতা তার নিজের ক্যাপটা অর্থাৎ তার ক্যাপটা মাটিতে ছুঁড়ে মেরেছিল। এটা কি ট্রু? Obviously true. The next one is the monkeys left the place with the caps, অর্থাৎ বানররা কি করেছিল? বানররা সেই স্থানটা ত্যাগ করেছিল ক্যাপগুলো নিয়ে। Is it true? Obviously not. It is false because they threw their own caps on the ground. Okay. The next one. So the following questions in a sentence or sentences. The number 1 question is, what did the man sell? অর্থাৎ লোকটা কি বিক্রি করত? The man sold the caps. It is past form. Did দিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে, so did দিয়ে প্রশ্ন করলে এখানে যে ভার্বটা রয়েছে সেটা past form হয়ে যাবে। did দিয়ে প্রশ্ন করা মানে হচ্ছে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম ইউজ করা, ভার্বের past form ইউজ করা। So that's why the man sold. Sold is the past form of sell. So the man sold the caps. Number 2 question, why did he fall asleep? সে কেন ঘুমিয়ে পড়েছিল? Because he was very tired, so he fell asleep. That is fall, fell. That is the past form of fall. Clear? Okay, because did দিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। What do monkeys like to do? অর্থাৎ বানররা কি করতে পছন্দ করে? Monkeys like to do এর জায়গায় কি হবে? Imitate হবে। অর্থাৎ মাঙ্কিসরা অর্থাৎ বানররা নকল করতে পছন্দ করে বা অনুকরণ করতে পছন্দ করে। Why did the monkeys become curious? অর্থাৎ বানরগুলো তোমার এত বেশি উৎসাহ হয়েছিল কেন? The monkeys became curious because they are very curious in nature. Yeah? Okay. What is the moral of the story? অর্থাৎ এই গল্পের নীতি কথাটা কি? এই গল্পের তথ্যটা কি বা সূত্রটা কি? Actually the moral of the story is, if there is intelligence, there is a way. অর্থাৎ যদি তোমার বুদ্ধি থাকে একটা পথ অবশ্যই বের হবে। Okay? Number 8, right? Last one of this passage. Suppose you are Pappu, write a letter to your friend Appu about the use of tricks. Okay? You can use the reference of the story of the cap seller and the monkeys. Just follow this. Okay? অর্থাৎ তুমি পাপ্পু তোমার তোমার ফ্রেন্ড আপ্পুকে ইউজ অফ ট্রিক্স অর্থাৎ কলা কৌশলের ব্যবহার সম্পর্কে বলবে এবং সেখানে তুমি রেফারেন্স হিসেবে সেই ক্যাপ সেলার এবং মাঙ্কির গল্পটা বলতে পারো। So start the writing. Rangamati, today's date 25th November 2020. Dear Appu, I got your last letter. Thank you. At first, I'm going to inform you today about the use of tricks. The use of tricks is very useful. If you have intelligence, you can find out a way to overcome. I think we have heard the story about the cap seller and the monkeys. The cap seller was surprised to see that all caps were by the monkeys, owned by the monkeys. It should be owned, caps owned by the monkeys, but he didn't know how to escape from them. Then he remembered a trick that monkeys like to imitate, so he threw his own cap, and at a time the monkeys threw their own caps on the ground. Thus he escaped from the monkeys by using the trick. Okay, so no more today. Hope you enjoyed this story. Waiting your next letter by your friend Pappu, and the envelope is here, stamp from to, and from is Pappu, Lakers Public School College Rangamati, and Appu 24/7 Bosundhara, Dhaka. Clear? Okay, I think you have understood this unseen passage very clearly, and we will discuss about more unseen passages next time. Okay, and if you have any question, you can inform me over mobile 01820362212, and you can comment me any kinds of comment. Okay, if you want to just ask me any kinds of questions, you can comment me, and I will be there to answer that question. Okay, so no more today. More when we meet again. Until then, stay safe, stay home, and don't forget to watch or see the videos or online classes regularly. Okay, so thank you, see you, and ta-da.